Na mtazamaji, karibu sasa tukupashe ambayo yanaendelea katika sehemu mbalimbali, na tunaarifiwa kwamba katika kaunti ya Mombasa, naibu gavana wa Kilifi Gideon Saburi tayari amefikishwa mahakamani na kesi yake inaendelea kusikizwa. Hapo awali mwanahabari wetu Francis Mtalaki alitueleza kwamba upande wa mashtaka unataka naibu huyo wa gavana aendelee kuzuiliwa kwa siku 14 katika gereza la Manyani ili uchunguzi zaidi ufanywe. Upande wa mashtaka ukisisitiza kwamba naibu huyo gavana akiachiliwa hawezi kuaminika kwani alikuwa amehatarisha maisha ya watu wengi. Hebu tusikize ni yapi ambayo yanaendelea kwa sasa katika mahakama hiyo. Does he have any security detail on him at any given time? Oh, he should have. He should have. Thank you. So when the accused person was arrested on 3rd, you were taking a statement from him. He refused. He refused. Yes. Thank you. By refusing, meaning he said he would not record a statement. He said he would not record a statement. He said he would not record a statement. Have you put that in your affidavit? Is it in your affidavit? No, it is not. You know, that's all we can do for submission. It's okay, thank you. You know, I would first make an inquiry as to whether the application before you is filed, because ours is not. Before court, where it stands, with a court stamp, and therefore properly recorded. Because ours isn't, that's our master. Yes. Your matter is the ethanol matter. Is the ethanol matter? Kindly, you can, I think it's supposed to proceed immediately after this, but you can get clear direction from Honorable Nyaloti. I think she's waiting for you. Thank you. Mr. Kithi, proceed. My application does not bear the stamp of the court. It does not bear the stamp of the court. Thank you. When we seek to submit that there is no application before you, worth your consideration, since no application has been filed. For an application to be able to move the court properly, it ought to be properly filed. This is a bare application and served upon us and as confirmed by the court, and therefore it can't move the court in the manner suggested by prosecution. Our affidavit further, our application further bears an affidavit purportedly supported by one Elvis Travel, the one who has testified. Elvis, you can come and sit. Come and sit, thank you. The affidavit, at least the one we have, is not dated. The court can confirm its copy. There is no oath before it that then will prescribe an affidavit or evidence that will purportedly support an application. Any oath is prescribed in mandatory terms, and Elvis Charo cannot purport to have sworn an affidavit for it. Again, on the application itself, it's under section 28 of public.
Na mtazamaji, ni kesi hiyo inaendelea kusikizwa katika mahakama ya Mombasa, ambapo naibu gavana wa Kilifi Gideon Saburi anakabiliwa na mashtaka baada ya kutuhumiwa kukataa kukaa karantini alipowasili nchini kutoka Ujerumani, hali ambayo ilikuwa inahatarisha maisha ya wengi, ikizingatiwa kwamba alikuwa amesemekana kuwa na virusi vya korona. Kama tulivyosikia hapo, ni kwamba upande wa mashtaka unataka azuiliwe kwa siku 14 zaidi ili uweze kuendelea kufanya uchunguzi, na kuzuiliwa huko upande wa mashtaka unataka azuiliwe katika gereza la Manyani huku uchunguzi ukiendelea. Saburi anawakilishwa na wakili kiti katika kesi hiyo. Baadaye bila shaka tutarudi huko tuweze kupata kujua mengi tu ambayo yatakuwa yamejiri katika mahakama hiyo, lakini kwa sasa tukiangazia mengine ni kwamba maafisa wakuu wa afya kutoka kaunti ya Bomet watatoa taarifa kuhusu hatua ya idadi ya familia zilizotengwa katika kaunti ya Bomet, wengi wao wakiwa ni wageni waliotoka mataifa ya nje. Kupata kujua taswira kamili ilivyo katika eneo hilo, kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Martin Kosgei. Kosgei, pengine utueleze tu kwa muktasari, ni familia ngapi ambazo zinasemekana kutengwa na hadi kufikia sasa hali iko vipi? Naam, asante sana Mwanahamisi, ni taarifa ambayo tunangoja gavana hapa tueleze. Ukitazama hapa tuko kwa kile ambayo inafahamika kama self distancing, hakuna social distancing, hakuna kukaribiana, na hiyo ni sheria ambayo iko, hakuna yeyote ambaye anafaa kukaribia mwenzake. Hapo awali nilikuwa nimewafahamisha kwamba gavana wa Bomet Hilary Barchoka alikuwa atuelezea hatua ambayo tayari washachukua katika serikali ya kaunti na zile familia ambayo tayari wamezuiliwa hapa katika kaunti ya Bomet. Gavana, asante sana kwa kuungana nasi. Tueleze ni hatua gani tayari umechukua, alafu ni familia ngapi hasa tayari washatengwa katika kaunti ya Bomet? Yes, asante sana Martin. Nitaanza kusema ya kwamba coronavirus iko na sisi, and the early we come to terms with that reality, the better. Ngawa kidogo ukiona vile watu wanaongea tunachukulia tu hivi hivi, na tunataka kuwahimiza watu that lazima tujifundishe na ile makosa watu wengine wamefanya. Tukiona nchi zingine kama Italy, kama Spain, kuna makosa walifanya, na tutaki kurudia ile makosa ilifanyika, because they are paying dearly for that mistake. Tukisukumu sasa hii, we don't have a known cure for this disease, and the only defense that we have as human beings kama wenyeji wa hii dunia ambayo tunaishi ni prevention, kuzuia hii ugonjwa isitupate. And it's very important from what we are seeing and what we are witnessing and what our people are doing. Kuna mambo na mikakati ambayo imewekwa na serikali, starting with the national government. Sisi pia kama county government kuna mikakati ambayo tumeweka, na tunahimiza watu wafuate hiyo sheria ambayo tumeweka, because our only defense kama vile nimesema ni kuzuia ugonjwa isitupate. As a county government of Bomet kuna mambo kadhaa ambayo tumeweka, and I want to state by saying hii mikakati ambayo tumeweka haikuanza juzi, ilianza on 20th February ambao tuliweka ile kamati ya Emergency Response Committee, and below that Emergency Response Committee tuko na technical committee ambayo inatusaidia pia, and we are getting reports kila siku. At the end of the day lazima tupate report kutoka hiyo technical committee. Kuna mambo kadhaa, sensitization, kufundisha watu, wa health workers wamefundishwa, watu wenye wanafanya kazi in areas where they are exposed kama wale wanafanya kwa stage ya magari tumewafundisha, boda riders tumeanza kuwafundisha, even media, watu wa media tumewafundisha, general public tumewasensitize. Na niko na furaha the way people have responded to this sensitization, especially wananchi wenyewe, niko na furaha. Because what tells a clear indicator that people have been sensitized ni kuwa wamesimama na our health workers and our administrators, both the national and the county administrators, kuwajulisha hasa watu ambao wanasafiri kutoka nje
kuja sehemu yetu ya Bomet. Labda tu swali moja kutokana na hayo. Kuna malalamishi kutoka baadhi ya mavijiji wakisema kwamba kuna wale wageni ambao wamefika na tayari washatengwa. Je, ni familia ngapi wametengwa, kwa vile kuna tayari tumesikia daktari moja kutoka maeneo ya Sotik? I think there are quite a number and I cannot put a figure, but the one that has been publicized so much ni yule wa daktari ambaye anatoka sehemu ya Sotik, ambaye tukiongea sahihi watu wetu wa health walikuwa huko jana na kuna mambo walioambiwa wasingatie, hasa mambo ya quarantine for the next 14 days. And this is a health worker who knows what is supposed to be done. Na niko na furaha kwa sababu walisafiri kutumia private vehicle wakaenda nyumbani and they have complied. So far they have complied, we don't have any complaints. Na huyo daktari mwenye inasemekana kuwa he was in contact na yule mtoto ambaye alifariki, and that child has been confirmed kuwa alikuwa na virusi zile za corona. Neno moja tu kimalizia. Thank you so much. Our appeal to the public is that we comply with the conditions and directives that have been given. Let us maintain cleanliness, hygiene, tusafishe mikono. Let us maintain the social distance. Na more importantly, kwa wale ambao we suspect kuwa wamesafiri na huenda kuwa wamekuwa exposed kwa hii virusi vya corona, please let us not stigmatize, kwa sababu kuna mambo ambayo tumeshuhudia. Watu wanapiga nduru, wanasema corona imefika kwa kijiji yetu. Please, when there are such things, let us communicate to the relevant people, health workers na administrators, na tutajua vile tutashughulikia. Naam, shukran sana. Huyo ni gavana wa Bomet Hilary Barchoka akipatia taswira rasmi kutoka maeneo ya kaunti ya Bomet. Kumekuwa na fununu mingi huku katika maeneo ya Bomet, wengi wakisema kwamba huenda kuna wagonjwa katika sehemu tofauti, lakini akishirikiana na hao maafisa wa afya pamoja na wale maafisa wakuu hapa katika maeneo ya Bomet wamehakikisha kwamba wameweza kufahamisha wakazi, kuambia kwamba wadumishe usafi. Kwa kile ambao wanafanya ni kwamba lazima wadumishe usafi, kuhakikisha kwamba wameweza kunawa mkono na kutoguza mdomo, macho au pua. Ni taarifa ambayo tutakuwa tukifuatilia hapa katika kaunti ya Bomet na kuweza kuwajuza watazamaji wetu hasa ni yapi yanaendelea kujiri kutoka maeneo haya Mwanamisi. Kufika hapo sina la ziada ila kurejesha kwako studio. Mimi nafahamika kama Martin Kosgei kutoka kaunti ya Bomet. Sasa Martin wasijui wamesahau kule aliko ama ni vipi, lakini haya yote 9. Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa agizo la kuwaachilia waliofungwa kwa makosa madogo ili kupunguza msongamano magerezani, mashirika ya kijamii katika kaunti ya Trans Nzoia sasa anaitaka idara ya mahakama pia kuwashughulikia wale ambao wako rumande wakisubiri kesi zao kusikiza. Collins Shitiabai sasa anaungana nasi moja kwa moja atupashe kwa kina ni kipi haswa kinachohitajika kufanywa katika eneo hilo. Shitiabai, sasa wale ambao wamefungwa kwa makosa madogo ni kipi haswa ambacho wanakitaka kifanywe? Mwanamisi, wengi wanasema kwamba hapo awali mahakama ilikuwa imewaambia waweze kutoa dhamana ya juu, na sasa wanaitaka mahakama kupunguza dhamana hiyo ndiposa waweze kuruhusiwa kwenda nyumbani. Kwa mfano hapa katika gereza ya Kitale, gereza ya Kapenguria, kuna zaidi ya watu 1200 ambao wako katika rumande, na wale watu kutoka mashirika ya kijamii wanasema kwamba iwapo serikali itazingatia wale ambao waliweza kunaswa kwa makosa madogo waweze kuachiliwa na dhamana yao ya kuachiliwa iweze kurejeshwa chini, ndiposa kusiweze kuwa na msongomano katika magereza katika eneo hili la kaskazini mwa bonde la Ufa. Tulizungumza nao mapema na walikuwa na haya ya kusema. Petty offenders mingi watu wanakuwa arrested, wanaletwa kwa polisi, na ingekuwa vema kama polisi wangepewa nafasi hata kama ni training ya kesi, kufanya conflict management ama ADR, waweze kusaidia mahakama kupunguza makesi. And then also we are intending to carry out an audit since the curfew started. Watu wangapi wameshikwa na wangapi wamekuwa processed in court, so that tujue now the curfew is really assisting in one way or the other. Isiwe tu kwamba kuna kafi na hakuna mtu ameiletwa kotini.
Ni wale wa mashirika ya kijamii katika kaunti ya Trans Nzoia ambao wanatoa wito pia polisi waweze kufunzwa jinsi ya kuweza kushughulikia kesi ndogo ndogo, ndiposa wakati huu ambapo taifa linakabiliana na janga la COVID-19 watu wasiweze ama magereza katika eneo hili isiweze kuwa na msongomano mkubwa ili kudhibiti maradhi hayo. Sasa wanataka kama mahakama inaweza kutumia mbinu za kidijitali kusikia baadhi ya kesi na pia kurudisha chini ile dhamana ya kuachiliwa kwa watu ambao walishikwa na makosa madogo madogo. Pia wanaitaka serikali kama kuna wale ambao wamepitiza miaka 80 kwenda juu na wako gerezani na walishikwa kwa makosa makubwa, pia waachiliwe, kwa sababu hadi kufikia sasa katika umri huo hawawezi kudhuru jamii kwa hali yoyote. Kutoka kwangu hapa mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, bado tunaendelea kufuatilia swala hili la COVID-19 na tuendelea kuwajuza watazamaji wetu wanapoendelea kukaa nyumbani mambo yanavyoendelea huku nje. Mimi ni Collins Shitiebai, kwako Mwanahamisi. Na kutoka kwa Shitiebai tuelekee Nyeri, kwani wafanyabiashara katika barabara ya Gakere mjini humo wanalalamikia kufungwa tena kwa biashara zao, wakisema kwamba wamemaliza akiba yote waliokuwa nayo nyumbani. Wafanyabiashara hao sasa wanaitaka serikali ifutilie mbali marufuku inayowazuia kufika katika maeneo yao ya kazi. Mwanahabari wetu Martin Munene kwa sasa anatufahamisha zaidi kinachojiri katika eneo hilo. Kwako Martin. Na asante sana Mwanana, bila shaka kama unavyosema wanabiashara eneo hili la Nyeri na haswa katika barabara hii ambayo niko sasa wanalalamika wakisema kwamba biashara zao ambazo wamekuwa tegemea kila siku zimefungwa, na hii leo ilikuwa ni siku ya mwisho ya marufuku hiyo, na hivyo basi wengi waliweza kufika hapa asubuhi wakitarajia kwamba wataendelea na biashara yao, lakini walipofika hapa maafisa wa usalama pia walifika na kuwatawanya na kuambia kwamba hawawezi endelea na biashara hiyo. Ukiona sasa utaona kuna watu ambao wako na hawa wengi ni wanabiashara wale ambao walikuwa wamefika asubuhi ya leo kufungua biashara, wakaambia biashara zao lazima wazifunge, manake serikali inajaribu kuzuia watu kufungua biashara katika barabara hii, manake wanasema hii barabara yenyewe huwa na watu wengi sana wanaopita. Na tuweze tu kusikia baadhi ya maoni ya wanabiashara hao ambao tulikuwa tumezungumza nao hapo awali. Biashara hapa Kelo tuliambiwa tufunge for 14 days. Na hizo 14 days tumezifunga, tulikuwa tumeambiwa sasa turudi leo. Sasa kusema ile ukweli, hata chakula ya tumbo kupata ni shida. Watoto jioni unaenda mtoto anakuuliza baba, okay, chakula iko wapi? Hata wewe mwenyewe cause ile pesa yenye hata hakuna kusema ile ukweli. Naona wengine walifunga kazi, wengine wanaangaliwa na serikali yao. Sisi huku Nyeri kwani hatuna serikali? Hiyo ndio swali. Tunataka kujua serikali yetu iko wapi? Juu tunateseka na tunateseka. Watoto walifunga shule. Sasa hii watoto wako nyumbani. Sasa hao watoto tunatakiwa tuwape nini? Tutaenda kuwatafutia nini? Ama si tunataka kuchukua hao watoto wote tupelekee serikali wajue kwenye watapeleka watoto. Wameharibu vitu zangu zote. Mimi nilikuwa nimekuja kutafutia mtoto wangu uga. Sasa mimi nauliza, kwani sisi tumekuwa nini? Na wanabiashara hao wakiwa wanasema kwamba hawajui watafanya nini, wanataka serikali ingilie kati, wakisema kwamba wawekewe mikakati ambayo watafuata ili waweze kuendelea na shughuli zao za kila siku. Swala lingine ambalo wengi wanalalamikia ni kuwa wanasema kwamba si biashara zote ambazo zimefungwa. Wanasema ambazo zimefungwa ni biashara za vibanda, kama kwa mfano mpiga picha ataweza tu kuonyesha vibanda vilivyo hapa. Hawa haswa ndio wameathirika zaidi, biashara zao zimefungwa, lakini watu ambao wanafanya biashara kwa maduka wao wameambiwa wanaweza endelea na kazi. Hivyo basi wakazi hawa wanasema kwamba wangetaka serikali iangalie swala hilo. Lakini hapo awali pia tumeweza kuzungumza na naibu kamishna wa kaunti ya Nyeri, akasema kwamba wao hawafanyi hivi kwa dhulumu wanabiashara. Wanafanya hivi manake barabara hii ina watu wengi sana ambao hupita, na kukiwa na biashara ndogo ndogo ambazo zinaendelea, watu hao hufika na wanasimama. Hivyo basi msongomano unaendelea na basi watu wanakuwa katika hatari ya kuambukizwa virusi hivi. Hivyo basi wanasema hawatalegeza kamba. Biashara hizi zitaendelea kufungwa hadi pale watakapohisi basi ni salama kufungua biashara hizi, na watu ambao wanafanya biashara hapa na watu ambao wanapita hapa basi hawako kwa hatari yoyote ya kupata
maradhi haya ya COVID-19. Pia vile vile wamesema kwamba watachukua hatua kwa mtu yeyote ambaye atawaambia wanabiashara wafungue kazi, maanake ni serikali imefunga. Hivyo basi hadi pale wao wenyewe watafika hapa na kufungua biashara hizi, basi hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kuendelea na biashara hii. Basi ikiwa tu ni swali la serikali kuweza kujua itafanya vipi, haswa ukizingatia kwamba watu wanasema wana njaa, lakini pia watu lazima wazuiliwe kutokana kuenea kwa ugonjwa huu. Basi serikali ikuwa na kibarua kigumu kuhakikisha kwamba basi wameweka usawa, watu wasiumie sana na pia watu wasipate virusi hivi. Kazi kwako Mwanahamisi kwa studio. Mimi ni kwa kaunti ya Nyeri, sina la ziada. Mimi ni Martin Munene. Na huku wananchi wakijaribu wawezavyo kufuata sheria zilizowekwa na Wizara ya Afya kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona, vijana katika mtaa wa Mathare wamejitwika jukumu la kuwahamasisha wenzao. Vijana hawa wameamua kuchora kwenye kuta maeneo tofauti tofauti mtaani humo, wakieleza hatua ambazo Wakenya wanaweza kuchukua ili kujikinga na ugonjwa wa COVID-19. Kipindi hiki cha ugonjwa wa korona kimeshuhudia usambazaji wa taarifa isiyofaa kuhusiana na ugonjwa huo. Wengi wasifahamu ni nini haswa wanafaa kufanya. Swala ambalo vijana katika mtaa wa Mathare wamechukulia kwa uzito sana na kuamua kuwafahamisha wenzao. The best place ya kuweza kufanya kitu ni kwa slum, sababu huko message tulikuja kuangalia, tuko na message watu wajui. Ukiongelea corona mtu atajui ni nini. Kikundi cha Light Art kinashirikiana na kikundi cha Mathare Roots kuelimisha wenzao kuhusiana na ugonjwa huo. Uamuzi wa kuchora uliafikiwa kutokana na utafiti waliofanya ulioonyesha kuwa uchoraji ulikuwa njia murwa sana wa kusambaza taarifa nchini Liberia walipokuwa wakipambana na ugonjwa wa Ebola. Uzuri wa graffiti, ukipiga graffiti kwa wall maybe kwa public place, itarichi wasee wengi sana. Unlike poster, graffiti iko hapo permanent na msee haizi haribu. Tulika chini na Msale ndo graphic designer wetu. Kwa hivyo tukamwambia message, lakini itakuwa vizuri tusiandike in English, itakuwa poa tukiweza kuandika in Kiswahili, sababu watu wa mtaani hiyo ndio lugha yenyewe wanaelewa, Kiswahili na Sheng. Mchoro huu ulikuwa ndio wa kwanza kuchorwa, maandishi yake yakiwahimiza wengi kuhusiana na hatua wanazofaa kuchukua. Tuna target very strategic places kama open field, kama hapa place tuko, ma junction, so place wase wengi wanapitia. Ni shughuli ambayo wanasema imebadilisha taswira ya hali ya kawaida ya maisha miongoni mwa wanaoishi hapa. After hapo tumeona watu wameanza kufungua places like open tap. Unapata tu mahali watu wamekaa chini, wametengeneza tap, watu wanachukua sabuni. Pia mimi nafurahia nikiona nikujua kuna pata watu wengine na mask. Na shangaa na muulizo mvaa nini, mtu anakuambia tu nimevaa niweze kujikinga kwa corona. Yaani kitu poa. Tangu tuandike hii na ija take more than 2 days, nimeona very very big impact. Kando na uchoraji, vijana hao wameweza kuwapa chakula wenyeji wa hapa kupitia wahisani, kuhakikisha kuwa wale walioathirika na mabadiliko ya kuwepo kwa ugonjwa huo wataweza kuendelea kujikimu kimaisha. Right now it's the best time for us to live for people purpose rather than the profit. Kwa hivyo sio wenyewe tunaangalia nini yenye tunaweza fanya kuweza kusaidia watu wetu wa jamii. Ni shughuli ambayo wahusika wana matumaini kuwa itapata kutekelezwa na wale wanaofanya kazi na Wakenya katika mitaa ya mabanda hapa jijini Nairobi, ili kuhakikisha kuwa kila Mkenya anapata taarifa inayofaa kuhusiana na ugonjwa wa virusi vya corona. Raquel Mwigai, runinga Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Mengi tutakuletea itakapotimu saa 7 kamili kwenye taarifa zetu za habari. Kwa sasa na kurudisha moja kwa moja hadi katika mahakama ya Mombasa, ambako kusikizwa kwa kesi ya naibu gavana wa Kilifi Gideon Saburi kunaendelea, na kuna mengi tu ambayo yanaibuka, wakili wake George Kithi akiwa anatoa tetesi kalikali kuhusiana na hali ya naibu huyo wa gavana wakati aliposemekana kuambukizwa virusi vya corona. Hebu tusikize, lakini mimi napumzika kwa sasa, nitarejea baadaye itakapotimu saa 7. Paragraph 6, the respondent is yet to record a cautionary statement with the investigators. Well, I do not know whether the icon of a cautionary statement is. In cross-examination, when I asked him whether the witness has recorded a statement, he said he refused to record. In fact, it was on 3rd of April when they cautioned the suspect. So the cautionary statement, when he was given the cautionary statement, his statement was, "I have nothing to say," which he says is a refusal.
So there's really not true in saying that they have not recorded as constitutional statement. They have recorded as constitutional statement. And he has elected not to say anything. It is his right, even if it is annoying to them. And the very interesting one, very, very interesting one, is when they say the life of the respondents, well, there's only one respondent, I know, but the life of the respondent life is at danger if released to the public. They purport, rather emotionally, that when the suspect is released out there, he will be lynched. The statement from the bar, not even evidence, by counsel leading that application is that the people of Kilifi are angry. I come from Kilifi, I'm not angry with him. And I know so many of us who are not angry with him. He is our leader. And by the way, who is it in this country who can take the law into his hands so that if I'm angry with you or so and so, I take the law into my hands? Do we have a government? Do we have a government? So that when people are angry, it is a good reason to isolate people at a certain prison. We will have so many people, because I know Kenyans are angry, they have no money, they have no this, they will be isolating them every day. Really, there is no good reason, no content of justification in saying the life of the suspect is in danger. Without your honor, any OB having been registered, a complaint from him or any other person or his bodyguards, nothing. Just a mere statement that the suspect is in danger. You know, the purpose of the cross-examination against the A was simply to confirm, which I did, that there is no justification for the prayer of isolation of the suspect for 14 days at a certain GP prison for Miami. There is none. He has at least not expressed as much. He had audience with you, he did not express it. But more important is this, that even the purported 14 days has not been justified. It is a figment of imagination. I would have been happy to say, for him to say, you know, we know these suspects are all over the country, these suspects will get them like this and this and this and this. If, again, the application was customized to hold him pending investigation, not isolation. They have simply complicated things for themselves by saying they want him held for isolation, yet they say they want to continue conducting investigation. These are two different issues. So the application is for isolation, but the supporting grant are holding him for purposes of furtherance of investigation. Now to the law. Article 47. Article 47 of the Constitution grants the suspect his rights that are inalienable. They can't be alienated by the